Q1 and Q2. First transistor is Q1 and Q2. Okay, two transistors. Then here first transistor Q2 transistor. First one is a Q2 transistor. Then travels the collector. Okay, in the RC. Okay, here RC. RC is nothing but collector resistor. Okay, collector resistor. Then RC Q2 transistor. Q2 output is connected as a base of the Q1 transistor. Okay, right here Q1 transistor. Then ఇక్కడ R travels to the R1. అంటే ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది మనకి Q2 transistor. Okay, Q2 transistor. The collector coupled. But this is a collector coupled. That travels to the R1 to the base of the Q1 transistor. Q1 transistor. Then Q1 transistor. But here Q1 transistor RC is a that travels to the R1. Then is connected as a Q2 of the transistor in input terminal. Okay, then input terminal. But here applied to the VCC. Okay, VCC is nothing but fixed voltage of 12 volts or either 5 volts. VCC power supply. Then minus VB is a battery. But here R1 and R2 resistor R1 and R2. Then R1 and R2. But R1 and R1. Then R2 and R2. Two resistors using VB1, VC1 and VC2. Then transistor Q1 is on condition. Okay. But here transistor Q1 is on. Okay, on. That time is cutoff region or saturation. Cutoff region. Then Q2 is a saturation region. Q1 transistor Q1 అనేది ఏమవుతుందండి ఆన్ అయినప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ Q1 అనేది ఆన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి Q2 is a ఇది మనకు ఆన్ అయినప్పుడు cutoff region cutoff. Then Q2 is a saturation. Okay, this is the Q2 is off condition. Q2 అనేది ఏమవుతుంది off condition. Then Q1 is a off condition. Q1 is off condition. The time is saturation region. Saturation and Q2 is a on condition. The time is cutoff. Okay na? Appudu transistor VCC. This is the inputs of Q1 and Q2. Then Q1 is on condition of transistor is on. Okay, but here Q1 is off. The time is Q2. What is the off? Off is nothing but Q1 is off. Appudu emotundi cutoff or saturation? Saturation. Then Q2 is a on is nothing but cutoff. Then ikkada వచ్చాక మనకి ఏమవుతుంది then second time. Okay, first time is a this is a square wave. A type of inputs we are applying inputs is a square waves. Then square waves is nothing but digital signals. Digital means ones comma zeros. One and zeros. అంటే మనకి ఏమవుతుంది up is a 1 and down is 0. అంటే this is the on. Okay, is మనకు on. Then off condition. But here Q1 on and Q2 also off. అంటే Q1 is off and Q2 is a on condition. But here Q1 is on and off. సార్ మరి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆన్ ఆఫ్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎట్ ఏ టైం యూజింగ్ టూ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే, Q1 and Q2 ట్రాన్సిస్టర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది Q1 is మనకి ఏమవుతుంది మనకి ఆన్ కండిషన్. బట్ Q1 is ఆఫ్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి కట్ ఆఫ్ రీజన్ కట్ ఆఫ్. అండ్ దెన్ Q2 అనేది ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి ఇదే సాచురేషన్. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఆన్ కండిషన్. But here next time Q2 is మనకి ఏమంటే on condition and what is a cut off and Q2 అనేది మనకి Q1 is a and saturation. అంటే మనకి ఇక్కడ వస్తాకే రివర్సల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ యూజింగ్ టూ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. దెన్ అవుట్పుట్స్ దీన్నే మనం ఎలా అనొచ్చు RC కపుల్డ్ అనొచ్చా RC కపుల్డ్. దెన్ RC is nothing but R is a resistors. Then C is nothing but what is the C? Emitter, base and collector. This is for the IB and IC and IE. Okay, this is the IB and IC and IE. But here Q2 transistor. చూడండి ఒకసారి Q2 transistor output అంటే output. That is the Q2 transistor collector. That is the collector RC. This is the RC. This collector is a coupled to the transistor Q1. Why ఎలా వస్తుంది? That is the transistor resistor. అంటే ఈ resistor నుంచి మనకు దేనికి వస్తుంది? Base of the transistor Q1. Then Q1 transistor. Okay, Q1 of collector coupled to the R1 resistor is connected as a Q2 of base. అంటే మనకి ఏమవుతుంది దీని యొక్క ఇన్పుట్ వచ్చేసి అది అవుతుంది, దాని యొక్క ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ and యొక్క output will be connected as a second transistor input terminal. Then second transistor output is connected as a first transistor input terminal. Okay, but here applied VCC, then battery of a VBB. Okay, R1 and R2. This is the voltage divider biasing. You know, fixed bias and self bias. This is the fixed
bistables. Okay, there are two types of bistables. One is fixed bias multivibrator and self bias bistable multivibrator. అందులో మనకు ఈ విధంగా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కండిషన్ లో వెళ్తుంది. ఎలా అవుతుంది? సపోజ్ వన్ టైం ఇస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అంటే మనం ఎలా ఇస్తున్నాము? దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం మనము? జనరేటర్. వాట్ ఇస్ ద దేని జనరేట్ చేస్తుంది? ఈ సిగ్నల్స్. దట్ ఇస్ సిగ్నల్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ద జనరేటర్ అంటే మనకు ఫంక్షన్ జనరేటర్. ఓకే, మన ఫంక్షన్ జనరేటర్ నుంచి మనకు 3 వేవ్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్ వేవ్, ట్రయాంగిల్ వేవ్ అండ్ సైన్ వేవ్స్. దట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ వేవ్, ట్రయాంగిల్ వేవ్ అండ్ సైన్ వేవ్స్. అంటే మనకు ఆర్వి ఆర్లో నుంచి మనకు ఈ విధంగా పల్స్ సెట్ అండ్ రీసెట్. వాట్ ఇస్ ద రీసెట్ అండ్ సెట్ అంటే మనకి ఈ విధంగా రీసెట్ అండ్ సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లో ఈ విధంగా వస్తుంది. వన్ ఇస్ సాచురేషన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ కట్ ఆఫ్. Q1 is a on అయినప్పుడు saturation అనుకోండి. సపోజ్ Q1 is on condition, that time is saturation. Then Q2 is a off అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? That is the cut off. Then Q1 is a on, off అయినప్పుడు మనకు ఇది రివర్స్ అవుతుంది. ఆన్ అయినప్పుడు ఆఫ్, ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది. That is the difference. Okay, this is for the bistable multivibrator.